All right, I'm going to make a start now. If everyone could mute themselves, if they're not, because we'll take questions and answers at the end. So welcome everyone. Thank you so much for joining us today. My name's Miss Kate, and I'm the Vice Principal for K-5. Joined with me today are some of our colleagues who will help us through this presentation, which is going to go through our new learning model and also Google Classroom. So I have with me today, I've got Shakila. Shakila, can you give us a wave? She's the Assistant Principal for K-5 as well. I've got Miss Nama. She is going to walk us through Google Classroom in a moment. And I've got Miss Lena, the translator, and Miss Serene, who is, Miss Serene, can you give us a wave? She is head of Arabic subjects. Have I missed anyone out? I think that's everyone. I've got Miss Penny, are you on? Yes, Miss Penny is on. Miss Penny was in there. Zareen, I've unmuted you now. Perfect. Yeah. All right, welcome today. I'll go through the agenda. I hope the mummies can hear us. So thank you. It's lovely to see some of our beautiful students. We really miss you. Just make sure that your mummies can hear us as well. So Miss Shakila, can you just put up the agenda? So the first thing I'm going to walk through today are the two types of models. So the first one is the distance learning model. So that's when your student is 100% at home. So they don't come to school, they're staying at home 100% of the time. So I'm going to go through that first. Sorry, Shakila, can you just go back? Yes. Yeah. Hello, hi. So the second one, the second model, Hello, is the face-to-face model. And the face-to-face model is when they come to school for 2 days. And the other 2 days, they are learning at home. They are doing their learning through distance learning. Okay. So I'm going to go through that. I'm going to go through Google Classroom and also the task submission. Yeah. Lena, do you want to translate? نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى من الجميع كتم مكبر الصوت وسوف نتلقى أي أسئلة في نهاية هذا العرض. نشكر حضوركم جميعا وحضور طالباتنا الرائعات أيضا. نرحب أولا بالأستاذة كيت، هي نائبة المديرة في مراحل المبكرة وحتى الصف الخامس، ومس شكيلة هي مساعدة المديرة في المرحلة الابتدائية. مس زرين هي مسؤولة قسم اللغة العربية وهي مساعدة المديرة أيضا. مس شكيلة عفوا مس بيني وهي نائبة المديرة للمراحل العليا، المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وأيضا الأستاذة نعمة والتي سوف تخبرنا اليوم عن موضوع جوجل كلاس روم للتوضيح لأولياء الأمور. سوف نتناول اليوم عدة نقاط. أول نقطة هي التعلم عن بعد، والذي يعني فيها التعلم عن بعد التعلم بشكل كامل من المنزل. أما النقطة الثانية فهو هيكل التعلم الهجين، أي هناك أيام تتعلم فيها الطالبات داخل المدرسة ليومين في الأسبوع، أما الأيام الأخرى تكون من المنزل. Okay, so I'll talk about the distance learning structure. So this is where the students, your daughters, are at home for 100% of the time. So you only need to look into the Google Classroom that says distance learning, DL, and you'll find an overview that has 5 days on it, okay, a 5-day overview. So with feedback from parents, we have made sure that the girls who are on 100% distance learning have more Zoom sessions each day. So here's an example of a Sunday plan. And you see we've got 5 subjects today.
And at the bottom, it will state the Zoom session if there's a Zoom for that subject. So here's an example of Sunday. And then on Sunday in grade 2, we've got a Zoom session that starts at 8 to 8:30 for English. So it's stated at the top there. Then they have English Social Studies, which is a pre-recorded video. Then they have Maths, which is a Zoom session at 11. Then they have Science. And then they have Arabic, which is a Zoom session at 1 o'clock. If for some reason your daughter isn't able to join that live Zoom session, they will be recorded and added to Google Classroom after. So maybe your daughter has a dentist appointment. If that's okay, we will record them and put them in the file ready to view at a later time. And then Thursday, like the students who are on the hybrid model, we have a homeroom time Zoom session. And that homeroom time session is for the whole class to come together. And then we also have some wellness activities and online platform day. Okay, so that's an example of 100% at home. That's a 5-day plan, and that's an example from 1 day. Okay, so I'll move on now to Maybe the hybrid model. Lena can translate this. Sorry, I always forget. I'm sorry, Lena. Thank you, Lena. تناولنا النقطة الأولى وهي نظام التعلم عن بعد بشكل كامل 100% من المنزل، ويوضح هذا الجدول 5 مواد في اليوم لطالبات التعلم عن بعد. يوضح كمية الحصص المباشرة التي تعرض خلال هذا اليوم. مثلا في الساعة 8 تبدأ حصة مباشرة للغة الإنجليزية، بعد ذلك حصة مسجلة للدراسات الاجتماعية، أما بعد ذلك حصة لمادة الرياضيات بشكل مباشر، حصة لمادة العلوم، وأيضا حصة مباشرة لمادة اللغة العربية. وبناء على آراء وملاحظات أولياء الأمور فقد قررنا زيادة الحصص المباشرة. أما إذا لم تقدر أحد الطالبات الحضور هذه الحصص المباشرة فسوف نقوم بتسجيلها جميعا ليمكنها حضورها بعد ذلك. وسيكون يوم الخميس هو يوم للتحدث مع مربية الصف في حصة مباشرة، أيضا للتحدث معها حول بعض الأسئلة، بعض النقاط الصعبة التي تواجه الطالبات، وأيضا لقضاء وقت ممتع مع الطالبات وقضاء بعض الأنشطة أيضا. Yes, Kate. Okay, thank you. Shakila, can we have the next slide? Thank you. Okay, so this overview is for learners who choose the hybrid model. They come to school 2 days, so they only need a 3-day overview for the days that they are not in school. So if your student is an A student and comes in on a Sunday and a Tuesday, they would do their work the next day when they're at home on a Monday and follow these subjects. And then they come back to school on Tuesday, then they are at home on a Wednesday, and then they would do these activities at home on a Wednesday. And then on a Thursday, similar to the 100% distance learners, they do their online platforms and wellness activities. So if your student is a B student, their first day of school is a Monday. So on a Monday, they come to school and do their lessons with their teacher. Then on a Tuesday, they follow this. The first day, Tuesday, group B. Then they come back to school on a Wednesday for their face-to-face lessons. Then on a Thursday, they do their work, their activities, their subjects. And then their online platform day is on, so they do their online platform day and their wellness activities. They can do that on a Sunday and also join in the homeroom time with all the other students on a Thursday too. نعم، هذه النقطة الثانية هي تتناول هيكل التعلم الهجين، والذي يعنيه أن تحضر الطالبة يومان في الأسبوع، مثلا جروب A يوم الأحد والثلاثاء
أما المجموعة بيومي الاثنين والأربعاء. والخطة الظاهرة أمامكم الآن على الشاشة هي خطة للتعلم عن بعد ل3 أيام. مثلا إذا حضرت الطالبة يومي الأحد والثلاثاء، سوف تتناول هذه الخطة يوم الاثنين والأربعاء والخميس. يكون اليوم الذي تحضر فيه إلى المدرسة يوما لتعلم الأشياء الرئيسية والمواد الرئيسية والنقاط المتعلقة بشكل أساسي في المادة. أما في المنزل فسوف تتناول الحصص المباشرة أنشطة إضافية وتمارين بناء على ما تم أخذه وتناوله في المدرسة. أما يوم الخميس كما سلف قلنا سابقا بأنه سوف يكون يوم للأنشطة والتدرب عبر المنصات التعليمية الإلكترونية. Sorry, just one more thing to point out before we move on. Sorry, can you just go back, Ms. Shakila? So if your daughter is on this model, on a Monday and on a Wednesday, it's still lessons, but obviously distance learning at home lessons. There'll still be videos posted by the teacher and then activities as a follow-up to that video. So please make sure that your students, if they're not at school that day, to follow this plan. So when they come in the next day to school, they're ready for lesson 3. So for example, if they on Sunday have done the face-to-face English lesson, then they go home and do lesson 2 on a Monday at home, lesson 2 English, and then they come back to school on a Wednesday, on a Tuesday, sorry, and do lesson 3. Okay, so it's a continuation. All right, thank you, Miss. I'll let Lena translate, sorry. I remember this. نعم. إذا نود أن نوضح نقطة، هي أنه إذا تناولنا مثلا الدرس الأول يوم الأحد داخل المدرسة، سوف يكون اليوم الثاني هو أنشطة تتابع الدرس الأول وتناول الدرس الثاني أيضا. في اليوم الثالث يوم الثلاثاء عند الحضور للمدرسة سوف تتم متابعة الدرس السابق الذي تم أخذه عن بعد يوم الاثنين ومتابعة الدرس الثالث بعد ذلك. إذا هي عملية مستمرة، كل يوم يتم تناول أمر جديد. نعم. Yes, Ms. Okay, great. So just something small about the attendance. So we still upload attendance to our systems, but if your daughter is at home doing distance learning, she'll still be marked absent or present. So if she does her work at home and uploads it to Google Classroom, or maybe log on to a Zoom session, she'll be marked as present, and we'll put that in the system. نعم، إذا سيتم تسجيل الحضور داخل المدرسة للطالبات اللواتي يحضرن في المدرسة من خلال تواجدهن منذ الصباح الباكر. أما بالنسبة للطالبات المتعلمات عن بعد فسوف يتم تسجيل الحضور من خلال تسليم الأعمال والمهام إلكترونيا بشكل يومي. Great, thank you, Lena. And oh, sorry, can I just go back to attendance? Just one more point. Thursday, we do have our wellness activities. I would encourage you to do those. The online platforms on a Thursday, they're kind of programmed to meet your daughter's needs. So please encourage your daughters to do those activities because they're a big important part of their learning journey. نعم، ويوم الخميس يرجى تشجيع بناتكم على حضور الأنشطة المباشرة وعبر المنصات التعليمية لأن لها دور كبير في تطور التعلم وأيضا لتسجيل حضورهم في تلك الأيام. All right, so I'm going to let Miss Nama take over in a moment. She's going to go through the basics of Google Classroom. Before she starts, I just want to kind of really say that this platform is so much more easy in terms of uploading work and getting the tasks ready for the learning that day. Google Class Dojo
The reason why we're not really doing it on that platform anymore is that the work, when we upload daily work, it gets lost into the feed. So a lot of feedback from parents was saying, you know, I needed to see what the science project was for last week, but I've lost it. Or you know, parents might say there was a newsletter that you posted a few weeks ago and we can't find it because it's so far down the feed. Whereas Google Classroom is organized in such a way you can find work much more easily in Google Classroom as opposed to ClassDojo. So our students are very digitally competent. We are training them, so you shouldn't have to support them much, but we would love you to just go through the basics with Nama so you can just get an understanding of how it works. So I'm going to let Miss Nama take over now, and then at the end we'll have a question and answer session. Thank you, Miss Nama. نعم قبل ما سوف أتحدث عن النقطة التي قالتها مس كيت حول جوجل كلاس روم ولماذا اختارت المدرسة هذه المنصة التعليمية بالذات بدلاً عن تطبيق كلاس دوجو، وذلك لأنه يسهل تحميل الأعمال وإيجادها بكل سهولة على تطبيق جوجل كلاس روم، بينما في تطبيق كلاس دوجو عند تحميل الأعمال الجديدة كل يوم فتذهب الأعمال السابقة في أسفل الشاشة ويصعب على أولياء الأمور والطالبات البحث عنها مجددا وحلها وتسليمها إلى المعلمة. لذلك فإن تطبيق جوجل كلاس روم يسهل فيه إيجاد الواجب بكل سهولة وتسليمه إلى المعلمة أيضا والتواصل مع المعلمة بشكل مباشر. سوف نترككم الآن مع الأستاذة نعمة للتحدث عن أساسيات منصة جوجل كلاس روم، وبعد ذلك سوف نتناول أي أسئلة تراودكم. السلام عليكم. اسمي نعمة الشامسي، أدرس ICT في ليوا. بوريكم اليوم كيف نستخدم جوجل كلاس روم في كل شغلنا مع البنات. أول شيء لازم يكون عندكم الإي ليرنينج شيت. هذه الورقة لازم تكون عندكم لأن فيها كل البيانات اللي تحتاجونها في التسجيل على المواقع المختلفة. فهني في أول شيء فوق تأكدوا إن اسم بنتكم صحيح، هني فوق، وبعدين هذه البيانات اللي بنحتاجها حق الجوجل كلاس روم اللي هي اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هو نفسه الجوجل أكاونت، يوم أول ما تدخلون بيسألكم sign in to جوجل، هذا هو نفسه. طيب أول خطوة نروح جوجل كروم. من داخل جوجل كروم نشوف هني الاكونت. اذا كان اصلا في اكونت، اذا كنتوا انتم مسجلين اكونتكم او كان في اكونت ثاني موجود على الجهاز اصلا، بنروح بنسوي add another account من هنا. اذا ما كان في اي اكونت اصلا، شي بيكون طالع عندكم هذا الشكل. فاذا كان طالع هذا نسوي sign in ونسوي use another account أو add an account على حسب الجهاز. الحين هني شو نحط بالضبط؟ نرجع على ال e-learning sheet هني وننسخ هذا الإيميل بالضبط std ويكون رقم @lisg.ae ونحطه هني بالضبط. الحين بيطلب الباسورد كلها بنفس الفورمات بس تختلف الأرقام، يكون في رقم في الأول بعدين LISG بعدين رقم في الأخير. لازم تنتبهون إن ال تكون كابيتال عشان تتأكدوا من الباسورد. ممكن نسوي شيء ونتأكد قبل لا نسوي نكست. الحين سوينا نكست
إذا الأكاونت مستخدم من قبل بيطلع لنا مباشرة، إذا الأكاونت جديد بيطلع لنا ورقة مكتوب فيها accept، عادي نسوي accept وندخل. الحين أول ما تضغطون هني المفروض يطلع اسم الطالبة، مثلا عندي الحين حصة مصعب الظاهري، خلاص أتأكد إن هذا أكاونت بنتي، أو إذا البنتي نفسها اللي قاعدة تدخل تتأكد إن هذا أكاونتها. الحين بعد ما ندخل نروح هني عشان نروح على الجوجل كلاس روم. إذا الطالبة تستخدم آيباد بتنزل الجوجل كلاس روم كآب من الآب ستور، وبيطلب منها الإيميل والباسورد، فتدخل نفس الإيميل ونفس الباسورد بيفتح لها. وممكن إنها تستخدم آيباد وكمبيوتر في نفس الوقت، عادي يكون الأكاونت على أكثر من جهاز. الحين أول ما ندخل بنحصل الكلاسات اللي البنت مسجلة فيها: English Distant Learning، Arabic Distant Learning. داخل الإنجليش بنحصل كل المواد اللي تنطرح بالإنجليش، اللي هي مثلا اللغة الإنجليزية، الساينس، الماث والسوشيال ستاديز. في العربيك بنحصل المواد اللي تنطرح باللغة العربية، اللي هي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وهذا. الحين كيف نشتغل على الجوجل كلاس روم؟ إذا دخلت هنا، هذا النقطة الأولى والصفحة الأولى ستريم اللي يكون فيها الإعلانات، أو إذا المس نزلت شيء ممكن تشوفه هنا. هنا هذه الزاوية يكون فيها الأبكامينج، أو شو الأسايمنت أو الواجبات اللي تسليمها قريب، مثلا تسليمه اليوم، تسليمه بكرة، عشان البنت تتابع بالضبط، أو ولي الأمر يتابع بالضبط شو الأشياء اللي المطلوب من الطالب يسلمها. الحين عشان يشوف الدروس بالضبط يروح كلاس وورك، هني بيشوف كل المواد الموجودة عنده. ممكن يضغط على المادة ويشوف كل الدروس اللي منزلة. طبعا الدروس معنونة بالأسبوع واليوم، مثلا week 2 Wednesday September 9 عشان يعرف الطالب بالضبط شو عنده اليوم. الحين أشوف الدرس عندي، أدخل أقدر أشوف الفيديو اللي المس نزلت لنا، أقدر أشوف إذا عندي ورك شيت، إذا عندي شيء كيف ممكن أسلمه. الحين خلنا نشوف مثلا هذه المادة لونها أزرق، وهذه المادة لونها رصاصي. ليش؟ رصاصي معناته البنت خلاص سلمت الشغل، الأزرق معناها بعدها البنت ما سلمت الشغل. فأدخل عليها أشوف هني your work، هني المكان اللي أنا أسلم فيه كل شغلي، يعني من نفسه، من داخل الدرس نفسه أنا أسلم شغلي. أسوي add، إذا عندي صورة ممكن أحمل الصورة، إذا عندي فيديو ممكن أحمل الفيديو، إذا أحتاج أكتب أدخل عند دوكس بيفتح لي صفحة أكتب فيها، إذا أحتاج أسوي باوربوينت أدخل عند سلايد بعد بيفتح لي صفحة أقدر أسوي فيها. خلنا نشوف مثال، مثلا دوكس، إذا المس طالبة منهم يكتبون شيء مثلا، بيفتح الدوكس باسم الطالب، اسم المادة أو اسم الدرس بالضبط. الحين الطالب ممكن يكتب، أول ما يخلص بس يضغط turn in وبتنزل مرة ثانية. أسوي turn in، خلاص تسلم الواجب ونزل عند المعلمة. طبعا أنا الحين بحذفه، بسوي unsubmit وأحذفه إذا أنا سويت شيء غلط وأريد أحذفه. مرة ثانية إذا عندنا أي مادة نروح عند class work، نروح عند المادة نفسها، إذا رصاصي معناته خلاص البنت سلمت، إذا أزرق معناته بعده. أدخل عليه، أروح عند add عشان أضيف شغلي. وطبعا نستخدم جوجل كلاس روم لأنه ينظم الشغل على الطالب وعلى المعلم، وبعدين المعلم ممكن يصحح الواجب من الجوجل كلاس روم
والدرجة تتطرش للطالب والولي الأمر مباشرة، فما يحتاج أن الطالب ينتظر لين ما المعلم يخلص كل مثلا 4 5 دروس بعدين يعطيهم الدرجة، أو أن ولي الأمر ما يكون عارف بالضبط كم درجة الطالب إلى الحين. بالشغل الدرجة بتنزل على كل assignment. الحين إذا دخلنا عند اللغة العربية نفس الموضوع، class work، بنشوف المواد وبنشوف الدروس. نشوف طبعا الدروس اللي تسلمت خلاص والدروس اللي ما تسلمت بعدها. أتمنى يكون واضح، وإذا في أي سؤال. لا صح، نسيت شيء. إذا دخلت أنا على الواجب الحين وعندي سؤال ما فهم، أرسل هني كلاس كومنت. طبعا كلاس Nama, we can't hear you. Serene, can you hear Nama? Nama, we can't hear you. مطلوب لأن احنا من طرفنا قاعدين نضيف الطلاب على الصف، احنا قاعدين نضيفهم. المطلوب من الطالب بس أول ما يحصل الصف هني بيكون طالع عنده join أو accept، فإنه يقبل هذا الصف ويدخل داخله. إذا في أي خطأ والطالب ما لقى الصفوف ممكن تتواصلون معنا على الكلاس دوجو وبنصلح الخطأ. إذا في أي سؤال ممكن تكتبون على الشات عشان إذا في أي مشاكل في ورقة العمل نفسها. ممكن مثلا أشوف حد قال كاتب إن نواجه صعوبة في طريقة حل الواجبات بسبب المساحة. الطالب ممكن يطبع الورقة العمل أو يطبع الأسايمنت المطلوب منه يحلها عادي ويصوره ويضيفه. هني إذا رحنا على assignment ممكن نضيف صور. إذا سوينا attach الفايل ممكن نضيف الصور، أو إذا كنا على الآيباد بيفتح مباشرة خيار الكاميرا عشان يصور. أوكي، عشان إرسال الكومنتات الحين أنا داخلة على الصف نفسه. هذا الدرس عندي، درس الأسبوع الثاني. هني في خيار كلاس كومنت. كلاس كومنت الطالب يكتب كومنت أو ولي الأمر ممكن يكتب كومنت يوصل للصف كامل، يعني كل أولياء الأمور والطلاب الثانيين ممكن يقرونه. إذا يبغى يرسل رسالة خاصة للمعلم فقط يروح هني برايفت كومنت ويرسلها، فقط المعلم يقدر يشوفها. على نفس الصفحة أنا ما أقدر أكتب PDF، أنا أقدر أكتب على دوكس، سلايدز وشيتس. دوكس اللي هو مثل الوورد، أفتح عليه وأكتب. الواجب وصل للمعلمة إذا هني مثلا الحين خليني أجرب إني أسلم واجب. مثلا عندي هذا الواجب الحين أنا حطيته، لازم أضغط turn in. إذا صار رصاصي خلاص طلع هذه الكلمة معناته وصل للمعلم. إذا مكتوب turned in خلاص 100% وصل للمعلم. السؤال الخارجي إذا على درس معين ممكن أي هني أنا كتبت جوابي على ورقة، ممكن أروح هني add فايل وأحط الصورة إذا أنا صورت الورقة. إذا المعلمة ما أرسلت
ملف معناته هذاك الدرس بس حق الطالب يشوفه، مش مطلوب منه انه يسلم شيء. هني الطالب في يور وورك ممكن يضيف 3 أو 4 أو 5 فايلات عادي براحته، يعني إذا الطالب مصور 3 4 ورقات عادي يضيفهم كلهم بعدين يسوي تيرن إن مرة واحدة. هو في طريقتين لتحميل الدروس. في ممكن أنا أحمل الدرس على إنه واجب، أو أحمل الدرس على إنه بس درس للمشاهدة. إذا شفنا الفرق هني، خلنا نروح عند اللغة الإنجليزية. أشوف بوريكم الفرق بين الدرس اللي فيه واجب والدرس اللي ما فيه واجب. أيوة، هني إذا شفنا عند التربية الإسلامية أشوف الصفحة كأنها كتاب بدون أي خطوط داخلها. هذا معناته أن الطالب بس مطلوب منه يشاهد الموضوع، مش مطلوب منه يسوي أي شيء ثاني داخل الجوجل كلاس روم. إذا الشكل مربع فيه خطوط معناته هذا مطلوب منه يسلم شيء في الدرس نفسه. مثل ما قلنا عشان نتأكد ان الواجبات اتحملت لازم يكون مكتوب turned in او تحول لونه رصاصي. اذا تحول لونه رصاصي معناته خلاص اتحمل. هو ما في طريقة ان نكلم المس خاص مثل كلاس دوجو مثلا منطقة للشات. نكلم المس بالخاص من داخل الدرس، يعني انا الحين دخلت الدرس اكلم هني البرايفت، اقدر ارسل المسج. مثلا هني نشوف ان المس ارسلت للطالبه ملاحظه على شغلها، فهذه الملاحظه خاصه بس لهذه الطالبه. بنفس الطريقه الطالبه ممكن تكتب ملاحظه لمعلمتها تكون خاصه. أتمنى نكون غطينا الموضوع بشكل تام، وتسجيل من هذا الفيديو بينزل عشان ممكن تراجعونه لاحقا إذا نسيتوا أي نقطة. Thank you Miss Shakila, Miss Kate, I'm done. All right, thank you, Nama. Thank you so much. I hope that clears a lot of questions that our parents had. I'll ask Ms. Zareen to take over now and talk about some of our MOV subjects. Thank you. All right, Ms. Zareen, I think you can talk now. I've unmuted you. Yeah. Thank you, Shakila. Yeah. Can you put a slide for MOE books? Sure, yeah. Same. Yes, thank you. Thank you. طبعا بالنسبة للكتب الوزارية الخاصة بالمواد العربية تلقينا تعليمات واضحة من أدك بمنع انتقال الكتب بين المنزل والمدرسة. لذلك اعتمدنا أن الطالبات اللواتي اخترنا التعليم الهجين يومين داخل المدرسة ويومين في البيت أن تبقى الكتب داخل المدرسة، وحالياً الكتب موجودة داخل المدرسة. أما الطالبات اللواتي يتعلمن بنسبة 100% في المنزل، التعلم عن بعد كامل أيام الأسبوع. ستكون هناك خطة لإرسال الكتب أو لتلقي الكتب من داخل المدرسة. كل أولياء الأمور اللواتي بناتهن يتعلمن عن بعد يستطيعن الحضور حسب الجدول التالي: الجريد 1 والجريد 2 والجريد 5 يوم الأحد إن شاء الله، والجريد 3 و4 يوم الاثنين.
طبعا من البوابة رقم 3. كما استلمنا الكروم بوك بالنسبة للهايو ميدل سكول. إذا كان بعض الطالبات عندهم إخوة بالهايو ميدل سكول تم استلام الكتب بنظام الكروم بوك بنظام معين، سنطبق نفس النظام على الكتب الوزارية يوم الأحد ويوم الاثنين من الساعة 2 حتى الساعة 3:30. طبعا اليوم سيرسل مسج إن شاء الله لأولياء الأمور بالتفاصيل التي وضحتها الآن. Thank you, Ms. Shakila. I'm done. Thank you. All right. All right. I am so pleased we had so many mummies and parents join us today, and it's really nice to see some students as well. I hope that's clarified some points. I know that some of you have been asking questions. So Lena's busy translating them, and then we can answer those at the end. I just want to say a big thank you again. This whole new model is new to everyone who's doing it in the whole of the UAE. Thank you for being patient with us. Sometimes Class Dojo might be down because they're having technical issues. You know, sometimes the internet might have gone out on one of our teachers' laptops. So thank you for being patient. We're working through our teething problems. Many of you might have daughters in grades 5 to 12. So if you have any older siblings in the school, they're the best teachers for Google Classroom. They've been using it for a long time now. So if they have any little sisters that they want to spend 10-15 minutes with, that would be the best kind of homework for this weekend for them to do with their little sisters. I'm going to let Lena translate some of the questions and we can hopefully answer those. So Miss Lena, do you have any questions there? Well, she muted. 1 second, sorry. There you go, Lena. I've unmuted you. Yeah. نعم، شكرا لطرح جميع الأسئلة. سوف نقوم بالإجابة عنها الآن، ولكن قبل ذلك نوهت الأستاذة كيت بأنه يحبذا لو كانت الطالبات في الصفوف من المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية اللواتي لديهن خبرة بالتأكيد في التعامل مع برنامج جوجل كلاس روم، بأن يساعدوا أخواتهم الأصغر سنا في هذه التجربة. سوف أطرح الآن الأسئلة باللغة الإنجليزية. They asked first question. Okay, they asked for a recorded video that explains those steps that just Ms. Nama said. That's a perfect question. Yeah. We have recorded this session, so we will upload this to our social media and to the Google Classroom. So if you didn't, if you want to see it again, or if you know someone who's missed it who might not be able to attend at this time, they can watch the recording. نعم بالتأكيد سوف نقوم بتحميل هذا الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ليكون مرجع لجميع أولياء الأمور الموجودين معنا اليوم أو الذين لم تسمح لهم الفرصة للحضور. The second question, they ask who will send the username and password. So the sheet that Ms. Nama started with, where it has the logins, the one that Ms. Nama copied and pasted over, that would be the one for Google Classroom. So the parents, the teachers have emailed those login details to the parents, to the registered email. نعم، تم إرسال جميع أسماء المستخدمين والأرقام السرية لجميع أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني. They said that it shows differently on the iPad. How differently? Can you ask? The video, yeah, so you can see it there. Lena, can you ask the parent, what do they see differently? نعم، بالنسبة لي ولية الأمر التي سألت عن بأنه يظهر بشكل مختلف على الآيباد، ممكن أن توضح لنا بالضبط كيف يظهر لها؟
Okay. The other question, one mother said that the code that she put is not working. The what's not working? Sorry, Lena. The code. The code. Okay. Google Classroom. Yeah, for Google Classroom. We don't have codes for Google Classroom. They only have the email ID and their password. Invitation. Yeah. إذا كما وضحوا بأنه لا يوجد كود لجوجل كلاس روم، فقط يوجد اسم المستخدم والرقم السري. One parent couldn't send her daughter's homework. Oh, I couldn't upload? Yeah. Okay, so again, maybe go to the homeroom teacher, and then the homeroom teacher will be able to help with that. Can I just suggest, sometimes because the internet is slow, that this might happen, so you just need to refresh your page and then try to submit again. But if it doesn't happen, then you can contact the teacher on ClassDojo and let them know. نعم، ربما يكون السبب في صعوبة تحميل الواجب عبر جوجل كلاس روم هو ربما بطء سرعة الإنترنت، لذلك من الأفضل إغلاق الشاشة وإعادة فتحها مجددا. وإذا لم ينفع هذا الأمر من الأفضل التواصل مع المعلمة عبر تطبيق ClassDojo. They ask, is it the same for KG? Yes, the same for KG. نعم، إذا نفس الأمر يطبق على مرحلة الروضة. They asked to repeat the part of sending comments. So as kids, maybe if we watch the video and go to that part again, and if they're still having trouble, to contact the teacher via ClassDojo, or hopefully this week their daughter should be able to kind of navigate around it much better than last week, because they're learning every day, so they'll be more competent this week with it. نعم، طبعا الطالبات يتعلمون بشكل يومي كيفية التعامل مع هذه المنصة، ولإعادة أي جزئية تحدثت بشأنها مس نعمة خلال هذا الفيديو من الأفضل مشاهدة الفيديو مجددا لأجل أي جزئية فاتتكم مسبقا. How to ensure that the assignment is received by the teacher? So as Nama said, if you look at the assignment and it goes gray, and then that means the assignment has gone to the teacher, and then the teacher will look at it and then do the markings, and she'll send her comments back to the student. نعم، إذا كما قالت الأستاذة نعمة بأنه في حال ظهر لكم علامة باللون الرمادي، هذا يعني بأن الواجب قد وصل للمعلمة وهي تقوم الآن بمراجعته وتصحيحه وسوف تقوم بموافقتكم بنتيجة الواجب. They ask to reduce the load of homework because the students need time to understand the content. Sure, that's a really good point. You know, we're trying to get a balance. You know, some parents want lots and lots and lots. Some parents want less. It's about a balance. But if your daughter is specifically struggling with particular areas of the curriculum, then please reach out to the homeroom teacher. You know, we work around your own daughter's individual needs. So, you know, that's fine if you just have a little conversation with that homeroom teacher. نعم بالتأكيد، نحن الآن في طور تخفيف الواجبات، ولكن بسبب اختلاف آراء أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور يريدون الكثير من الواجبات للمراجعة بشكل دائم، وبعض أولياء الأمور يريدون تخفيف الواجبات، ونحن الآن في طور حل لهذا الموضوع. سوف نقوم بتخفيف الواجبات، ولكن إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بابنتكم بالتحديد في واجب معين، يرجى التواصل مع المعلمة عبر ClassDojo للتحدث في هذا الأمر. نعم. لينا،
Just sorry, one mother, she's confusing because she think her daughter, she's in hybrid model and she must to have Zoom in like 1:30. So Zoom session, I will explain this. جلسات الافتراضية، جلسات الزوم، في جلسات خاصة بالطالبات اللواتي اختاروا تعلم عن بعد لكامل السنة الدراسية. فجلسات الزوم، جدول جلسات الزوم سيرسل إليهن في التخطيط. أما الطالبات اللواتي اخترن التعلم داخل المدرسة فهناك يوم الخميس فقط جلسات افتراضية مع الهوم روم تيتشرز يوم الخميس فقط في جدول محدد. Okay, thank you, Ms. Zerine. Some parents they didn't receive the e-learning sheet. E-learning sheet is it the overview they're talking about, the learning overview, or is it the login details? I think the login details, yeah. She meant the login details. They reach out by ClassDojo to their homeroom teachers, and then the homeroom teachers will be able to pass that information on. نعم، إذا من الأفضل التواصل مع المعلمة عبر ClassDojo للحصول على ورقة اسم المستخدم والرقم السري الخاصة بالمنصات التعليمية. One mother asked, "What if the student?" Miss Lena, sorry, before we move on, just this one point. Some parents haven't got the right email registered with our accounts, so just make sure that the email address that the school has is your one that you're using now, because I think some emails are going to old email addresses and parents not receiving the right correspondence from the school. نعم، إذا من الأفضل التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي لدى المدرسة هو البريد الصحيح لكم. ربما يكون السبب أن بعض أولياء الأمور لا يحصلون على المعلومات الصحيحة بسبب البريد الإلكتروني السابق أو القديم. Okay, one parent asked, "What if her daughter did her assignment on a paper? How to send it? How to attach that paper?" That's okay. You are in Google Classroom. It gives you an option to attach file. So she can just attach a file there if it's on her computer or her phone. If she's using an iPad, then she would have an option to take a picture directly. So she can just take a picture right away and it will upload. She just have to. إذا هناك خيار عبر برنامج جوجل كلاس روم لإرفاق أي صورة أو أي ملف تقوم الطالبة بحل الواجب عليها. One parent said that teachers are still sending in ClassDojo, so it's confused for parents. Kate, you need to unmute yourself. Thank you. Yeah, got it. Sorry about that. So yeah, this week was a transition week. So just in case some parents weren't able to transition to Google Classroom this week, we'll just give a little bit of leeway. But from next week, work will be uploaded to Google Classroom. It won't be uploaded to two platforms because that might get confusing. We'll still use ClassDojo for communication and general things, but Google Classroom will be for your daughter's work and overviews and uploads. نعم، كان الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي هو للمرحلة الانتقالية من تطبيق ClassDojo إلى تطبيق جوجل كلاس روم، ولكن ابتداء من الأسبوع القادم سوف نقوم باستخدام جوجل كلاس روم للأعمال الدراسية فقط، ولكن سوف نستمر باستخدام ClassDojo للتواصل مع المعلمة. في حال كان لديكم أي سؤال تبدأ التواصل بأمر خاص يخص الطالبة، بإمكانكم التواصل عبر ClassDojo. لينا، بس بدي أوضح نقطة كتير مهمة في السؤال. وجدته أكثر من طرحته، أنه تسليم الواجبات الساعة 1. في مرونة في المدرسة بموضوع تسليم الواجبات، ففي جدول دراسي خاص بالنسبة للطالبات. ممكن
طبعا نحن نشجع دائما البنات على الالتزام بالجدول، لكن قد مثلا الطالبة تستعين بالوالدة أو الوالد في المساء، ما في مشكلة أبدا، لكن دائما نتطلع إلى تقريبا تسليم الواجبات بشكل يومي أو خلال الأسبوع. أما دروس الزوم فحضورها إلزامي. Any more questions, Lena? Okay, one parent suggests to record Zoom videos and to make it not mandatory. Oh, okay. So again, we understand that parents in K-5, every daughter might not have a tablet at the same time, so we'll record them, but we encourage your daughter to watch that at a different time if she's unable to make the live session, because if she misses that session, every lesson is a continuation. So if she misses lesson 1, then she's going to find lesson 2 a little bit tricky to access because she hasn't got the content of lesson 1. So although she might not be able to do it at that time, please encourage her to watch it at a different time. Thanks. إذا حضور جلسات الزوم هو إلزامي باعتباره تكميلي لجميع الدروس تتناول الدروس سواء في المدرسة أو إلكترونيا، هي تكملة لبعضها البعض وهي حضورها إلزامي. Okay, I will read now questions. Sure. So a question here about the Zoom links. So as you saw in the example previously, if your daughter is 100% at home on the DL model, the Zoom links will be given at the bottom. At the bottom, and the time and the subject, and the Zoom link when it happens. So that will be on the overview that will be posted on Sunday. Okay? Yeah, and one mother, she asking why we not put our task optional. فعلا لدينا واجبات اختيارية بالخطة وتستطيعين الاختيار من بين هذه الواجبات، يعني هذا الخيار موجود في التخطيط. So again, we have certain standards that we need to cover in term 1. So if we make them optional, you know that the daughter might get behind in some of the learning. So we'll try to make it manageable, okay? So we're having, it's quality over quantity. So we'll hope that the tasks that we set are manageable. But again, if your daughter's struggling, you know, with a certain subject or a certain part of learning, please liaise with the homeroom teacher, you know, so she can come up with some solutions as well. Because we all know that your daughter might be, you know, a high flyer in English but need extra support in maths. We understand that too. So please have a little conversation with your homeroom teacher. 8, I want to add some point about this one optional. So in Arabic subject, I explain we have option for task like same rubrics, but we give the parents like 3 tasks. She can choose one from this task, but we not make it in all subjects. We have option to choose one task, yeah, but related for rubrics and related for learning objective, yeah. And we have it in weekly overview. Yeah, we have it in all the subjects. We have 3 different tasks for them, optional. Yes. Is a parent asking about this part? Yeah. Okay. So they have some homework. Okay, that they can't print the paper because it says they have to type on for the answer. Yes, that's grade 4. Yes. So they have to solve any problem online, right? They don't have to. No, they don't have to. Yeah, so they can just type in the answer on that slide itself, and it just stays in there. Yeah. نعم، إذا بالنسبة للسؤال من ولية الأمر التي قالت أنها لا تقدر على طباعة الأوراق بسبب عبارة تقول بأنها يجب أن تكتب بشكل إلكتروني، نعم، في هذه الصيغة بالذات يجب الكتابة إلكترونيا وعدم الطباعة. They are asking that there are no notebooks for KG to write their homework.
in class or at home? She didn't mention. She just said that there are no notebooks. Okay, so KJ do have notebooks, but this week it's just been last week and this week they're doing kind of more hands-on things. So they are getting notebooks like the rest of the school. نعم، إذا تحصل طلبات الروضة مثل الطلبات الأخريات في جميع المراحل على دفاتر خاصة بهن، ولكن في الأسبوع الماضي كنا يعملنا أعمال يدوية وتعليمية على الشاشة. All right. Sorry. Just the slight difference. Previous years, parents will have been able to see what they've been doing in class because the kids took their books home. But this year, with new COVID regulations, we're not allowed to keep passing things to and from home. So that might be a little bit of a difference, and that's why parents are probably not seeing what their daughters are doing so much at school. But we'll still upload photos and things so you can see what they're doing in Class to Class Dojo. Okay, so I think it's nearly 11 o'clock. So we'll round it up now. Miss Shakila, can you just put the slide on with our email addresses on? We'll post this presentation as well. If you have any other questions, we've got some email addresses here. So please email us if you have any more queries or concerns. The hotline, if you have any technical issues, please use the hotline. They'll be able to assist you there. But thank you so much for joining today. It's been a real pleasure having so many people online. Thank you so much for your support. We couldn't do this without you. We're on a new journey this year, and with your support, it's been a success so far, and we will continue to listen to your feedback and see what works and what doesn't work. So we really appreciate your feedback that you're giving us to make sure our girls get the best provision. So thank you so much for joining us today. نعم، قالت بالبداية الأستاذة كيت بأن الروابط لجلسات الزوم سوف تكون في الخطة الدراسية، وأن ربما أولياء الأمور لا يرون الدفاتر بسبب عدم تنقلها بين المنزل والمدرسة بناء على تعليمات خاصة بوباء كوفيد. سوف نقوم بتسجيل هذا الفيديو وإرساله لجميع أولياء الأمور ووضعه على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا هنا بريد الإلكتروني للتواصل وطرح أي تساؤلات أخرى. نشكر حضوركم جميعا ودعمكم لنا في هذا العام من أجل فائدة طالباتنا العزيزات. شكرا لكم. Okay. All right, thank you everyone. Have a great weekend. Lovely to see some friendly faces here. Bye girls, been lovely to see your lovely faces today. Have a great weekend guys. Bye bye.